Today we are learning about interaction of radiation with matter. This topic is in lasers. There are three types of interactions of external energy with atomic energy states that are stimulated absorption, spontaneous emission, and stimulated emission. We will discuss one by one. The first one is stimulated absorption. So for understanding the stimulated absorption, here we are taking two energy levels. The first one is E1, which is ground state. The second one is E2, which is first excited state. So that means here we are considering two energy levels with energies E1 and E2, where E1 is ground state and E2 is excited state. We know very well atoms are always try to stay in ground state. That means usually atoms are present in ground state E1. When we are giving a suitable form of energy to the atoms which are present in ground state, if the atom absorbs that energy and the energy is sufficient to go to E2, then that energy is called absorbed energy. Okay, so here when a photon of energy h nu is incident on atom, that means this is the photon of energy h nu incidents on the atom which is lying in the ground state. Then the atom absorbs that energy, that means this photon is absorbed by this atom and this atom is excited to the first excited state E2. So this process is called stimulated absorption. Okay, this process is called stimulated absorption, or the phenomenon is known as stimulated absorption. Okay, ఇక్కడ E1 అనేటువంటిది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్, E2 అనేటువంటిది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఆటమ్స్ ఎప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి. ఆటమ్స్ ఎప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి. గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి పంపించాలి అని అంటే మనం ఎనర్జీని ఇవ్వాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఈ రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక సమానంగా కనుక ఉన్నట్లయితే దెన్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ టు E2. ఎప్పుడైతే ఈ ఫోటాన్ ఎనర్జీ హెచ్ న్యూ అనేది ఆటంతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఆ ఆటంని ఎగ్జైట్ చేయడానికి సరిపోయే ఎనర్జీ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ ఆటము గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ E2కి వెళ్తుంది. ఇటువంటి జరిగేటువంటి ఈ విధంగా జరిగేటువంటి ప్రాసెస్నే స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జార్ప్షన్ అని అంటారు. ఓకే, సో నౌ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. నౌ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో that is shown in this figure. So here the next one is spontaneous emission. That means the same thing. Let us consider two energy levels with energies E1 and E2, where E1 is ground state and E2 is excited state. Usually atoms are always try to present in ground state E1, but here now we are discussing spontaneous emission. That means here the atom should be staying in the excited state. That means let us assume that the atom is in excited state E2. The atom is in the excited state E2. E2 lo undi excited state. After lifetime, what is meant by lifetime? Generally, the amount of time spent by an atom in the excited state is called its lifetime. For hydrogen atom, that means in the hydrogen atom, we have only one electron. So the lifetime of hydrogen atom is 10⁻⁻8 seconds. So after lifetime, that means after the 10⁻⁻8 second of that time, if it is a hydrogen atom, then the atom de-excites to its ground state spontaneously. That means without any stimulus energy or without any external agency, the atom after lifetime comes to ground state spontaneously by emitting a photon of energy h. That means we know very well when an electron is jumping from lower orbit to higher orbit, it absorbs an energy.
When an electron is coming from higher orbit to lower orbit, it emits an energy. So here also, here the atom is coming from higher energy state E2 to ground state E1. So that's why definitely there is an emission of energy takes place. That emitted energy is equivalent to the energy difference between E2 and E1, which is equal to h from the Planck's quantum theory. Okay, so here the most important point is the emitted photon is incoherent. That means here the photon is coming from the transition of atom from excited state E2 to E1. Here this emitted photon is incoherent photon. Incoherent means it travels in any direction. If there are so many atoms in the excited state, if the atoms are coming spontaneously to ground state, the emitted photons of that all atoms are moving randomly in any direction. So what is meant by coherent? We know very well coherence means the two waves must have same amplitude, wavelength or frequency, and constant phase difference or the zero phase difference. Then the two waves are said to be coherent waves. In the similar way, here the emitted photons from the spontaneous emission doesn't have the same phase. So that's why that means these have the emitted photons in this spontaneous emission have same amplitude, same wavelength or frequency, but the missing characteristic is phase. So that's why the emitted photon in spontaneous emission is incoherent photon. Generally, all incandescent bulbs are tube lights, mercury vapor lamp, sodium vapor lamp. In all the lights, we are observing this spontaneous emission. Okay. So this phenomenon is known as spontaneous emission. This spontaneous emission leads the stimulated emission. You should remember that. Okay. ఇక్కడ spontaneous emission అంటే E2 స్టేట్ లో అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఆటమ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. లైఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆటం తనంతటి తానుగా E2 నుంచి E1 కనుక పడిపోతే అప్పుడు హయ్యర్ ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీకి రావడం వల్ల ఆటం అనేటువంటిది ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ రిలీజ్ చేసేటువంటి ఎనర్జీ ఎంత అంటే E2 మైనస్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు hν. ఇటువంటి ప్రొసీజర్నే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటారు. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో వచ్చేటువంటి ఈ ఫోటాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్కోహరెంట్ ఫోటాన్. ఎందుకనంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో చాలా ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అవన్నీ వాటి లైఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత గ్రౌండ్ స్టేట్ ఒకేసారి వచ్చినప్పటికీ వాటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు, కానీ వాటి మధ్య ఏమి ఉండదు అని అంటే ఫేజ్ అనేటువంటి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్, ఒక ప్రాపర్టీ అనేటువంటిది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల లైట్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లోకి వెళ్తుంది. అంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఉండేటువంటి లైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సోడియం వేపర్ ల్యాంప్, మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్, ట్యూబ్ లైట్, టార్చ్ లైట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ లైట్లో ఎక్కువగా లైట్ అనేది డిస్పర్స్ అయి వెళ్ళిపోయింది, బాగా డిస్పర్స్ అవుతుంది అనమాట. డైవర్జెన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ కి ఉండేటువంటి లైట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో వచ్చేటువంటి ఈ ఇన్కోహరెంట్ ఫోటానే మనకి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ జరగడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. సో నెక్స్ట్, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్, E1 is ground state, E2 is excited state at the first excited state. Here E2 can be called as a metastable state. What is meant by metastable state? If the atom or the electron is staying more than its lifetime in the excited state, అంటే ఉండాల్సిన సమయం కన్నా ఎక్కువసేపు కనుక ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కనుక ఆటం కనుక ఉన్నట్లయితే అటువంటి స్టేట్ ని ఏమంటామంటే మనం మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ టైము, ఇందాక మనం లైఫ్ టైంకి టైం ఏమనుకున్నాం, 10⁻⁸ సెకండ్. ఇది అంతకన్నా ఎక్కువ, అంటే 10⁻⁷ కానీ -6 కానీ -5 కానీ -4 -3 ఇలా ఉంటుంది. అలా కనుక ఉండేటువంటి ఆటంని లేదా ఎలక్ట్రాన్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఆటం అంటాం. సో ఇక్కడ E2 అనేటువంటి స్టేట్ ఎటువంటి స్టేట్ అని అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చిన అన్ని ఆటమ్స్ అన్ని స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరగవండి. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్న కేసులో కొన్ని స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఆటమ్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాయి, కొన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో అట్లానే ఉండిపోతాయి వెళ్లకుండా. అలాంటి ఆటమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం. సో హియర్ లెట్ us assume that the atom is in excited state E2, which is called metastable state. The transition of atom from higher energy state E2 to lower energy state E1
అంటే ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆటము గ్రౌండ్ స్టేట్ కి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ బయట నుంచి ఎనర్జీ తీసుకొని వస్తే, అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఇది ఒక స్పాంటేనియస్ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్, ఇంతకు ముందు స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో వచ్చినటువంటి ఫోటాన్. ఈ ఫోటాన్ ఎటువంటి ఫోటాన్? ఇన్కోహరెంట్ ఫోటాన్. ఇది ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఇన్కోహరెంట్ ఫోటాన్ ఈ విధంగా వెళ్ళిపోవడం వల్ల వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈ ఫోటాన్ యొక్క ఇన్ఫరెన్స్ తో ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్ తనంతట తానుగా కింద కనుక వచ్చినట్లయితే మనకి ఎన్ని ఫోటాన్స్ వస్తాయి అని అంటే 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఎలా సార్, ఒక ఆటమ్ కిందకు వస్తే 2 ఫోటాన్స్ ఎలా వస్తాయండి అని అడిగితే మీరు, ఒకటేమన్నా ఇందాక వెళ్ళినటువంటి ఇన్కోహరెంట్ ఫోటాన్ అండి, రెండోది ఏమన్నా ఆటమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఫోటాన్ అండి. ఈ 2 ఫోటాన్లు ఒకే డైరెక్షన్ లో వెళ్తాయండి, ఒకటే ఫేజ్ లో ఉంటాయి, ఒకటే ఆంప్లిట్యూడ్ లో ఉంటాయి, ఒకటే వేవ్ లెంత్ ఉంటాయి. అందువల్ల ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్ ఏమంటామంటే కోహరెంట్ ఫోటాన్స్ అంటాం. అదే లేజర్కి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్. సో మరలా ఒకసారి, ఇది ఆటమ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇది ఒక ఇన్కోహరెంట్ ఫోటాన్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో వచ్చిన ఫోటాన్. ఈ ఫోటాన్ ఈ ఆటమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అంటే దానికే తగలని లేదు, దాని నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంటే ఈ ఫోటాన్ యొక్క ఇన్ఫరెన్స్ తో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ మెటాస్టేబుల్ ఆటమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది. దాన్ని స్టిమ్యులస్ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే ఈ ఫోటాన్ ఏంటి, స్టిమ్యులస్ చేసింది, ఎగ్జైట్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చేట్టు చేసింది. ఇలా ఆటమ్ ఎగ్జైట్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి రావడంలో ఒక ఫోటాన్ రావాలి, ఇది ఒక ఫోటాన్. మొత్తం ఎన్ని ఫోటాన్స్ ఉంటాయంటే దీంట్లో 2 ఫోటాన్. సో దీస్ 2 photons are called coherent photons. Okay, the transition of atoms from higher energy state E2 to the lower energy state E1 with the help of external agent. What is that external agent? Spontaneous emitted photon, that is known as stimulated emission. Hence, here the direction of propagation, phase and energy of emitted photon is exactly same as that of interacting photon. What is that interacting photon here? Spontaneous emitted photon. So for getting the stimulated emission, definitely we need spontaneous emission. Without the spontaneous emission, we won't get the stimulated emission. And one more important point, the emitted photon in the stimulated emission is in the direction of interacting photon. That interacting photon is coming from the spontaneous emission. So finally, the emitted photon in stimulated emission is coherent. So the phenomenon is known as stimulated emission.